Hello everyone, welcome to the lecture number 2. Okay, our chapter mechanical property of materials. Okay, and a chapter છે. In last lecture we have seen some basic definition of stress, strain, okay, tangential, compressive stress, then shear stress, shear strain. Okay, so in today's lecture we are going to see hydraulic stress. Okay, let's start with hydraulic stress. Now see, if I give the force along the length, then it will be the longitudinal stress. Okay, but let's say મારી પાસે કોઈ sphere છે, okay, and I am entering this sphere to some fluid. Okay, a sphere છે અને કોઈ fluid ની અંદર enter કરું છું. So sphere will experience the force or it will experience the pressure from everywhere. Okay, let's say આ કોઈ એક sphere છે. Okay, અને એને કોઈ આપણે ફ્લુઇડ ની અંદર આપણે એન્ટર કરીએ છીએ. લેટ્સ સે ધીસ ઇઝ અ ફ્લુઇડ. Okay, so this sphere આ ફ્લુઇડ છે એ બધી જ બાજુથી એના પર શું લગાડશે? ફોર્સ લગાડશે, લાઈક પ્રેશર. Okay, so when solid sphere placed in the fluid under high pressure is compressed uniformly all the sides. Okay, so let's say due to the forces it is compressed like this way. Just sphere se એનો જે shape છે that doesn't change. Okay, shape is not changing. Okay, because the force is uniform from every side. Okay, force is uniform, so whatever its original shape it will remain in that shape. Okay, size થોડું ચેન્જ થઈ ગઈ છે, સાઇઝ થોડી નાની થઈ ગઈ છે કમ્પ્રેશનને કારણે. Okay, so when solid sphere placed in the fluid under high pressure is compressed uniformly all the sides, this leads to decrease in its volume. This leads to decrease its volume without any change of its geometric shape. Either it is spherical, so it will remain spherical. Either it is square, so it will remain square. Okay. So the internal restoring force per unit area is known as hydraulic stress. So stress ni je basic definition છે, that stress any je basic definition છે, that is always F by A. It is always F by A. But longitudinal hoy to perpendicular to the cylinder, cross sectional. Shear stress with the parallel, let's say this is the cylinder, then this force will be parallel. And અહીંયા stress F by H છે, but this force is like this way. Okay, restoring. So this is external force and this is restoring force. So this is restoring force. Okay, external force is like this way and restoring force is outward. બરાબર છે? તો the internal restoring force per unit area is known as hydraulic stress. Clear થાય છે? Okay. Now the strain produced by hydraulic pressure is called volumetric strain or volume strain. અને volume change થયું ને, let's say this is the original volume V and this is the final volume V dash. તો વોલ્યુમમાં કેટલો તો કેટલો ચેન્જ થયો? This much volume is changed. So this volume, આટલું volume decrease થયું. કેટલું volume? So let's say this is delta V. Okay, this is original V, original volume is V, and after this compression this much volume is decreased. Okay, so delta V જેટલું volume છે ઓછું થયું. So volume strain is equal to change in volume upon volume. Volume strain is equal to change in volume upon volume. Okay, chalo. Let's say Hooke's law. So for small deformation the stress and strain are proportional to each other. For small deformation, okay, let's say this is the rod. Okay, I am giving the force like this way. Okay, so because of this force, let's say length is increased. The original length is L and the increment in length is delta L. Okay, this much length is increased. So what is stress? Let's say this is the cross section A. So the stress
is equal to F by A, force per cross section. Okay, this is stress. And what is strain? Strain is equal to change in length upon original length, delta L by L. So for small deformation, as I increase the stress, strain will also increase. So stress is directly proportional to the strain. So these both are proportional. Okay, so the stress is proportional to strain. જેટલું તમે સ્ટ્રેસ આપશો એટલું ઇલોંગેશન થશે ને, તો સ્ટ્રેસ વધશે તો સ્ટ્રેન પણ વધશે. બીકોઝ સ્ટ્રેન, વોટ ઇઝ સ્ટ્રેન? સ્ટ્રેન ઇઝ ડેલ્ટા એલ બાય એલ, ચેન્જ ઇન લેન્થ અપોન ઓરિજિનલ લેન્થ. Okay, so stress is equal to proportional to strain. So stress is equal to K into strain. Okay, what is K? K is the modulus of elasticity. K is the modulus of elasticity. Let me find the equation. Okay, let me find the equation. Stress is equal to K. Stress is F by A is equal to K. What is strain? Strain is delta L by L. So K is equal to FL upon A into delta L. If you want to remember this equation, remember it. Okay. Now let's say, what will be the unit of K? What is the unit of K? See, delta L upon L is unitless. So F by A, that is unit, it has a unit, okay, it is stress. So K no je unit છે એ stress na unit જેવો થશે. So what is the unit of modulus of elasticity? It is Newton per meter square. Because this is unitless, dimensionless. Okay, so this, whatever the dimension of this, that will be the dimension of K. Okay, so dimension of K is Newton per meter square. Right? Okay, good. Now, very very important, let me remove this. લખી નાખજો, હે કામનું છે, આ પણ જોઈ લેજો. Now let me remove this. Okay, chalo. New theory, and this theory is most IMP theory. Okay, stress strain curve. Draw the stress strain curve or explain the stress strain curve for the longitudinal stress. Okay, let's say આ કઈ રીતે બનાવેલો છે કર્વ. સપોઝ મારી પાસે કોઈ એક વાયર છે, ઓર લેટ્સ સે મારી પાસે કોઈ એક સિલિન્ડર છે, હે ને, અને એ સિલિન્ડર છે એને હું આપું છું longitudinal stress આપું છું, tensile stress આપું છું. Okay, like this way. Okay, so it has the length L. તો જેવો ફોર્સ વધશે બંને સાઈડથી, જેમ 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 ફોર્સ વધતો જશે, સમજી લો કે આ કોઈ જાડો વાયર છે, thick wire, or you can say this is a cylinder. Okay, metallic cylinder, whatever. તો આ એક ઓબ્જેક્ટ છે, એને હું સ્ટ્રેસ આપું છું, બંને સાઈડથી ફોર્સ આપું છું. So it will elongate. Okay, so let's say, as this is let's say on y direction I have taken stress, or in x direction I have taken strain. Okay, this graph shows the behavior, or yes, behavior between stress and strain. By increasing the load, what should be the, or what is the elongation, or what is the behavior of the material? ઓકે, જેમ જેમ સ્ટ્રેસ વધે છે એવું મટીરિયલ કેવી રીતે એલોંગેટ થાય છે એ આપણને બતાવે છે. તમે જોજો, નોર્મલી કોઈ એક વાયર લેજો, તમે સ્ટાર્ટિંગમાં ખેંચશો તો નહીં ખેંચાય, જેમ 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 ખેંચશો એમ ખેંચાશે, એક સમયે એકદમ ઇઝીલી ખેંચાશે અને એક સમયે બ્રેક થઈ જશે. ઓકે, તો આખી એક પ્રોપર્ટી આપણે જોવાની છે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ઓકે, ઇનિશિયલી અપ ટુ પોઈન્ટ A, as stress is increasing, okay, strain is also increasing. Okay, with linear relation. Okay, you can say it has straight line up to point A. Okay, so up to point A, as I increase the force, so stress will increase, so strain will increase, but up to A. So after A, so up to A, Hooke's law obeyed.
હુક્સ લો ઓબેડ. ઓકે, આ બધું તમારે લખવાનું છે. આ થિયરી તમારે જાતે લખવાની છે. હું બોલીશ ને તમારે લખી નાખવાની છે. ઓકે, બટ હું બધી જ વસ્તુ લખવાનું છે, મતલબ મેઇન પોઈન્ટ એમ. તો અપ ટુ પોઈન્ટ A stress increases, so strain will also increase, so both are proportional. Okay, now so up to A Hooke's law is obeyed. Okay, now so I can say that A is the proportional limit. TIO. Okay, so point A is the proportional limit. Okay, now if I increase the force, okay, now if I increase the force again, so from point A to point B, suppose જો અહીંયા ઉપર જાય છે, એટલે ઉપર જાય છે અને આમ પણ આમ જાય છે, so if I increase the stress, again strain will increase. Okay, but તમે જો આ A છે એને proportional limit કેમ કહેવાય છે? કારણ કે suppose if you remove the force, okay, or Hooke's law શું કહે છે? Stress is directly proportional to strain. Okay, now from point A to B, if you increase the stress, strain will increase, and now if you remove the force, ચલો B પોઈન્ટ પર આવીને તમે ફોર્સ રિમૂવ કરી દો છો, આવી રીતે ફોર્સ આપો છો, આવી રીતે આખો એક્સપેરિમેન્ટ આવો છે, ફોર્સ આપ્યું, હજી વધારે એમ આપણે ફોર્સ આપીએ છીએ. ઓકે, ચલો અહીંયાથી A થી B ગયા તો સ્ટ્રેસ વધ્યું, તો સ્ટ્રેન પણ વધ્યું. નાઉ ઇફ યુ રિમૂવ ધ ફોર્સ, સો સ્ટ્રેસ વિલ ગો અવે. તો તમને ખ્યાલ છે, ઇફ યુ રિમૂવ ધ સ્ટ્રેસ, સ્ટ્રેન વિલ ગો અવે. ઓકે, જેવું સ્ટ્રેસ જાય તો સ્ટ્રેન પણ જવું જોઈએ, બીકોઝ પ્લાસ્ટિક મટીરિયલ કોને કહેવાય, સોરી ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ કોને કહેવાય કે તમે જ્યારે ફોર્સ રિમૂવ કરો છો ત્યારે ઇટ રિગેન્સ ઇટ્સ ઓરિજિનલ સાઇઝ એન્ડ શેપ. સો ઇફ યુ રિમૂવ ધ ફોર્સ ફ્રોમ બી, ઇટ વિલ રિગેન ઇટ્સ સાઇઝ એન્ડ શેપ. તો પાછો એનું સાઇઝ અને શેપમાં પાછો અહીંયા આવી જશે. ઓકે, અહીંથી અહીંયા પાછો આવી જશે, બરાબર છે. બટ સો this point B is known as yield point. Why this is yield point? Because this is the limit. Okay, this point is limit. B point પર આવી અને તમે ફોર્સ રિમૂવ કરશો તો again it will come to its original size and shape. પછી જો તમે B point થી વધારે સ્ટ્રેસ આપશો, now that will not regain its original position. Okay, so you can say yield point or you can say elastic limit. આપણું જે મટીરિયલ છે B point સુધી જ ઇલાસ્ટિક છે. ઓકે, ઇફ યુ રિમૂવ ધ સ્ટ્રેસ above B point, now it will not regain its original position or its original size. કઈ સમજાય છે? પરમેનન્ટ ડિફોર્મેશન થઈ જશે. સપોઝ કોઈ વસ્તુ છે, તમે એને ખેંચો છો થોડીક અને રિમૂવ કરો છો તો પાછો આવી જાય છે ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં, કારણ કે ઇલાસ્ટિક છે. પણ તમે એક હદ કરતાં વધારે ખેંચી નાખશો એને, પછી એની જે લેન્થ છે એ હંમેશા લાંબી રહેશે. ઓકે, એક લિમિટ કરતાં વધારે તમે એને ખેંચશો પછી એ પોતાની ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં આવશે નહીં. તો અપ ટુ ધીસ પોઈન્ટ, આ પોઈન્ટ સુધી તમે ખેંચશો, આવી રીતે સ્ટ્રેસ આપશો અને આ પોઈન્ટ ઉપર ખેંચશો અને ફોર્સ રિમૂવ કરશો તો એ પાછો ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં આવશે, ઓરિજિનલ સાઇઝમાં આવશે. બટ આ છેલ્લો પોઈન્ટ છે, આનાથી વધારે ફોર્સ આપવાનો નથી. કેમ? બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ yield point or you can say elastic limit. If you give force more than this elastic limit, it will be permanently deformed. બરાબર છે? Let's say from B to D. Now, if you again increase the stress, the strain will increase. But now this time, જો સ્ટાર્ટિંગમાં અહીંયાથી સ્ટ્રેસ વધીને અહીંયા પહોંચ્યું, આટલું સ્ટ્રેસ વધ્યું સ્ટાર્ટિંગમાં, ત્યારે સ્ટ્રેન અહીંયાથી અહીંયા પહોંચ્યું, સ્ટ્રેન એટલું જ વધ્યું સ્ટાર્ટિંગમાં. This much stress increase gives this much strain increase. But see here, from point B to point D, only this much stress increase. આટલું જ ખાલી increase થયું છે stress. But see the increment in strain.
point B થી point D. See, only this much stress increase થાય છે તો this much strain increase થાય છે. Now it's like this. Starting માં ધીમે 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 આવું થયું. સ્ટાર્ટિંગ માં ફોર્સ આવ્યું, થોડું સ્ટ્રેન થયું, પછી ખેંચાઈ ગયું. કઈ ખ્યાલ આવે છે? પછી ખેંચાઈ ગયું. તો અહીંયાથી ખેંચાઈ ગયું અહીંયા સુધી. ખાલી એટલું જ ફોર્સ આપેલું હતું, સ્ટ્રેસ આપેલું હતું, આટલું બધું ખેંચાઈ ગયું. So the B to D, this point is known as plastic deformation. This region is known as plastic deformation. Okay, B to D શું થાય છે? Plastic deformation થાય છે. Now it is behaving like plastic. Okay, metal is behaving like plastic. Okay, and if you remove the point, આ C point છે, આ plastic deformation નો એરિયા છે ને, plastic deformation આટલો એરિયા. Now the material will not regain its size. હવે મટીરિયલ પોતાની સાઇઝ રિગેઇન કરશે નહીં. હવે કમ્પ્લીટલી ડિફોર્મ થઈ ગયો, ખેંચાઈ ગયો છે, હે ને? હવે પાછો ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં નહીં આવે. ઇફ યુ રિમૂવ ધ ફોર્સ ફ્રોમ સી, ચલો સી પોઈન્ટથી તમે રિમૂવ કરશો તો પાછો આ પાથ પર આવશે નહીં. ઇટ વિલ કમ લાઈક ધીસ વે. ઓકે, યુ રિડ્યુસ ધ સ્ટ્રેસ ટુ 0 ફ્રોમ સી પોઈન્ટ. તમે સી પોઈન્ટ પર આવી જાવ છો, પછી તમે છોડી દો છો, એટલે તમે સ્ટ્રેસ કેવું કરી દીધું? 0. તો એ ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં આવવો જોઈએ, પણ પોઝિશનમાં આવતો નથી, એ અહીંયા આવે છે. 0 સ્ટ્રેન 0 થતું નથી. At point C, if you remove the force, stress is 0, but strain is not 0. This much strain is there. So this point, point C પાસે, at point C, the material is permanent set. પરમનન્ટ સેટ થઈ ગયું મટીરિયલ, હે ને? હવે મટીરિયલ ઓરિજિનલ સાઇઝમાં આવશે નહીં. સપોઝ આને ખેંચાઈ ગયું, હવે ખેંચાઈ ગયું, લાંબુ થઈ ગયું, લાઈક ચિંગમને ખેંચો તો ચિંગમ લાંબી થાય કે નહીં? એવી રીતે પોઈન્ટ સી પાસેથી જો સ્ટ્રેસ રિમૂવ કર્યું તો સ્ટ્રેઇન 0 થયું નથી. This much deformation is there. So material is having, or material is said to have permanent set. Okay, at point C. Okay, permanent set. Point B, at point C, the material is permanent set. હવે permanent set થઈ ગયું. અહીંથી plastic deformation start થઈ ગયું. Okay, now if you again increase the stress at point D, see, અહીંયા જો, અહીંયાથી પછી ગ્રાફ ક્યાં આવે છે? નીચે આવે છે. So this is the stress. So this is the highest stress. Okay, highest stress. So point B, the stress is known as ultimate tensile stress. કેવું સ્ટ્રેસ છે? અલ્ટિમેટ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ at point D. Ultimate tensile stress. This is the maximum tensile stress. Now, હવે જો D થી તમે સ્ટ્રેસ વધારે આપતા નથી, તમે ઉપર નથી જતા, કારણ કે સ્ટ્રેસ ક્યાં જાય છે? ઉપર જાય છે. તો D થી તમે વધારે સ્ટ્રેસ નથી આપતા, then also strain is going. Okay, strain છે તો વધી રહ્યું છે, જો, હે ને? તો D થી E, after D, without increment in stress, strain is increasing. Okay, or you can say after D, even stress is reducing, but strain is increasing. Stress reduced થાય છે, but then also strain is increasing. And at point E, material breaks. Okay, material breaks. So this is known as fracture point. Point E is known as fracture point. Okay,
ઈ પોઈન્ટને શું નામ આપેલું છે? ફ્રેક્ચર પોઈન્ટ. મટીરિયલ તૂટી ગયું અને અહીં આવીને મટીરિયલ શું થઈ જશે? તૂટી ગયું. બરાબર છે? સો E is fracture point. Let's say if D and E are closer, આ બંને પોઈન્ટ બહુ ક્લોઝ છે, મતલબ કે મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ પછી તરત જ ફ્રેક્ચર થઈ જાય છે. મેક્સિમમ તૂટી ગયું. હે ને? તો પોઈન્ટ D પાસે મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ છે, મેક્સિમમ અને E પાસે બ્રેક થઈ જાય છે. તો D પછી તરત જ બ્રેક થાય છે. આ બે પોઈન્ટ બહુ નજીક છે. લેટ્સ સે E is over here. E is over here. Suppose then the material is brittle. એને ગુજરાતીમાં બટાકણું મટીરિયલ કે બટાકણું, like a chalk. Okay, this is brittle. Let's say you give the force, it will break. Okay, now let's say મેક્સિમમ પોઈન્ટ પર પહોંચ્યા પછી, મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ પર પહોંચ્યા પછી હજી ખેંચાયત કરે તો ડી પછી ઈ પોઈન્ટને આવતા વાર લાગશે. ઇટ મીન્સ મેક્સિમમ લોડ પોઈન્ટ ડી, નાઉ અગેન ખેંચો પછી બ્રેક થયું. તો ડી પછી ફ્રેક્ચર પોઈન્ટમાં વાર લાગી કે નહીં? હે ને? મટીરિયલ ખેંચાયા કર્યું તો એવું મટીરિયલ કેવું કહેવાય? ડક્ટાઇલ મટીરિયલ કહેવાય. ઓકે, એન્ડ ઇફ ડી એન્ડ ઈ આર far apart, the material is ductile. Material is known as ductile material. Okay, so let me explain again. This is the stress versus strain curve. If you increase the strain will increase at up to point A. Is Hooke's law is obeyed. You can say this is the proportional limit up to point A. Now if you increase the strain will increase, but at point B, if you remove the stress, material will regain its original size. Okay, so the point B is yield point, and this is known as elastic limit. But if you again increase the stress after point B, material will not regain its original size. Okay, so B to D, there is a plastic deformation. Okay, B to D, only this much stress is increasing this much strain. So you can say this to this point is known as plastic deformation. If you remove the force from point C, material will not come to the original size. Material will come like this way. So this much strain means elongation in length upon original length. So this much deformation will be remained. So at point C, material is known as permanent set. Point C passe material permanent set. Okay, now at point D, the stress is at highest level. So the point D passe, the stress is known as ultimate tensile stress, maximum tensile stress. After point D, the stress decreases, but strain increases. And point E is the fracture point. Material there toote છે. Suppose D and E are closer, then material is brittle. If D and E are far apart, then the material is ductile material. This is very most IMP theory. Okay. અને ઘણા કહે છે સર તમે થિયરી બોર્ડ પર કેમ ના લખી? અરે આ બોર્ડ પર લખેલી જ છે. આ જ યાદ રાખવાનું છે. સાયન્સની અંદર મેઇન પોઈન્ટ જ યાદ રાખવાના હોય, પછી તો લખવાનું હોય જાતે. હે ને? સો ધીસ આર ધ મેઇન પોઈન્ટ્સ. રાઇટ ઇટ ડાઉન and that's all for today. In next lecture we will learn something different. Okay, ત્યાં સુધી enjoy કરો. Thank you very much.